سلام و روز بخیر و خوش آمدید به قسمت دیگری از DMV Permit Test. امیدوار هستم که هر جا که هستین خوب و خوش باشین. لطفاً برای حمایت از ما را سابسکرایب کنین و زنگوله کنار رو حتما بزنین و انتقادات و پیشنهادات خودتان را برای ما ارسال کنین. You may drive off of the paved roadway to pass another vehicle. می توانید از جاده اسفالت شده خارج شوید تا از خودروی دیگر عبور کنید. A. If the shoulder is wide enough to accommodate your vehicle. B. If the vehicle ahead of you is turning left. C. Under no circumstances. You are approaching railroad crossing with no warning device and are unable to see 400 feet down the tracks in one direction. The speed limit is. شما در حال نزدیک شدن به یک گذرگاه راه آهن هستید که هیچ وسیله هشدار دهنده‌ای وجود ندارد و قابلیت دید تا 400 فوت ریل را در یک جهت ندارید. محدودیت سرعت در این وضعیت چیست؟ کدام یک از گزینه‌های ذیل درست می باشد؟ A 15 مایل در ساعت. B 20 مایل در ساعت. C 25 مایل در ساعت. When parking your vehicle parallel to the curb on a level street. هنگام پارک کردن وسیله نقلیه خود به صورت موازی در یک خیابان هموار. کدام یک از گزینه‌ها درست می باشد؟ A. Your front wheels must be turned toward the street. B. Your wheels must be within 18 inches of the curb. C. One of your rear wheels must touch the curb. When you are merging onto the freeway, you should be driving. وقتی به بزرگراه وارد میشوید، شما باید رانندگی کنید با. کدام یک از گزینه‌ها درست می باشد؟ A. At or near the same speed as the traffic on the freeway. B. 5 to 10 mile per hour slower than the traffic on the freeway. C. The posted speed limit for traffic on the freeway. When driving in the fog, you should use your. هنگام رانندگی در مه باید از موارد زیر استفاده کنید. A. Fog lights only. B. High beams. C. Low beams. White paint curb means. جدول با رنگ سفید به این معنی است. A. Loading zone for freight or passengers. B. Loading zone for passenger or mail only. C. Loading zone for freight only. A school bus ahead of you in your lane is stopped with red lights flashing. You should. اتوبوس مکتب جلوتر از شما در خط شما و با چراغ‌های سرخ چشمک زد ایستاده شده است. شما باید. کدام یک از گزینه‌های ذیل درست می باشد؟ A. Stop. Then proceed when you think all of the children have exited the bus. B. Slow to 25 miles per hour and pass cautiously
C. Stop as long as the red lights are flashing. California's basic speed law says. قانون اساسی سرعت کالیفرنیا میگوید. کدام یکی از گزینه‌های ذیل درست میباشد؟ A. You should never drive faster than posted speed limits. B. You should never drive faster than is safe for current conditions. C. The maximum speed limit in California is 70 miles per hour on certain freeway. You just sold your vehicle. You must notify the DMV within space days. شما همین لحظه موتر خود را فروخته اید. باید ظرف خانه خالی روز به DMV اطلاع دهید. کدام یک از گزینه ها درست می باشد؟ A. 5 B. 10 C. 15 To avoid last-minute moves, you should be looking down the road to where your vehicle will be in the about. قبل از اینکه حرکت کنید شما باید متوجه موترهایی که کمتر طول میکشد به شما برسد باشید. کدام یک از گزینه ها درست می باشد؟ A. 5 to 10 seconds B. 10 to 15 seconds C. 15 to 20 seconds You are about to make a left turn. You must signal continuously during the last space feet before the turn. چند فوت قبل از اینکه گردش به چپ کنید باید اشاره خود را روشن کنید. کدام یکی از گزینه ها درست می باشد؟ A. 50 B. 75 C. 100 Which of the following statements about blind spot is true? کدام یک از عبارات زیر در مورد نقاط کور درست است؟ A. They are eliminated if you have one outside mirror on each side of the vehicle. B. Large trucks have bigger blind spot than most passenger vehicles. C. Blind spot can be checked by looking in your rear view mirrors. You have been involved in a minor traffic collision with a parked vehicle and you can't find the owner. You must. شما با یک موتری که پارک شده است تصادف می کنید و نمی توانید صاحب آن را پیدا کنید. شما باید. کدام یک از گزینه های ذیل درست می باشد؟ A. Leave a note on the vehicle. B. Report the accident without delay to the city police or in an unincorporated area to the CHP. C. Both of the above. Unless otherwise posted, the speed limit in a residential area is. محدودیت سرعت در مناطق مسکونی در صورتی که هیچ محدودیتی وضع نشده باشد. کدام یکی از گزینه‌های ذیل درست می باشد؟ A. 20 mile per hour B. 25 mile per hour C. 30 mile per hour
You may legally block an intersection. شما می توانید به طور قانونی یک تقاطع را مسدود کنید. کدام یک از گزینه‌های زل درست می باشد؟ A. When you entered the intersection on the green light. B. During rush hour traffic. C. Under no circumstances. When parking Apple on a two-way street with no curb, your front wheel should be. هنگام پارک کردن در سربالایی در یک سرک دو طرفه بدون حاشیه، چرخهای جلوی شما باید A. Turn to the left toward the street. B. Turn to the right away from the street. C. Parallel with the pavement. With a Class C driver's license, a person may drive. با گواهینامه رانندگی کلاس C، یک شخص می تواند رانندگی کند. کدام یکی از گزینه‌ها درست می باشد؟ A. A 3XL vehicle if the gross vehicle weight is less than 6,000 pounds. B. Any 3XL vehicle regardless of the weight. C. A vehicle pulling 2 trailers. To turn left from a multi-lane one-way street onto a one-way street, you should start your turn from. برای گردش به چپ از یک سرک یک طرفه چند بانده و یک سرک یک طرفه باید گردش خود را از موارد زیر شروع کنید. A. Any lanes as long as it's safe. B. The lane closest to the left curb. C. The lane is the center of the road. If you are involved in a traffic collision, you are required to complete a submit a written report SR1 to the DMV. اگر شما تصادف کرده اید، باید یک گزارش کتبی SR1 را تکمیل و به DMV ارسال کنید. کدام یکی از گزینه‌های زل درست می باشد؟ A. Only if you or the other driver is injured. B. If there is a property damage in excess of 1,000 or there are any injuries. C. Only if you are at fault. Roadways are the most slippery. جاده ها بیشترین لغزندگی را دارند. A. During a heavy downpour. B. After it has been raining for a while. C. The first rain after a dry spell. You may not park your vehicle. شما نمی توانید وسیله نقلیه خود را پارک کنید. A. On the side of the freeway in an emergency. B. Next to a red paint curb. C. Within 100 feet of an elementary school. You must notify the DMV within 5 days if you. شما باید ظرف 5 روز
به DMV اطلاع دهید. A. Sell or transfer your vehicle. B. Fail or smoke test for your vehicle. C. Get a new prescription for license or contract. Two sets of solid, double, yellow lines that are 2 or more feet apart. دو جاره از دو خط زرد موازی با هم که 2 یا چندین فوت از هم فاصله دارند. A. May be crossed to enter or exit a private driveway. B. May not be crossed for any reason. C. Should be treated as a separate traffic lane. You want to make a right turn at an upcoming intersection. You should slow down and. شما می‌خواهید در تقاطع پیش رو به راست دور بزنید. شما باید سرعت خود را کاهش دهید و A. Move toward the left side of your lane. B. Avoid driving in the bicycle lane. C. Signal for 100 feet before turning. You're driving on a freeway posted for 65 miles per hour. The traffic is traveling at 70 miles per hour. You may illegally drive. شما در بزرگراهی با سرعت 65 مایل در ساعت رانندگی می کنید. ترافیک با سرعت 70 مایل در ساعت در حرکت است. شما می توانید به طور قانونی رانندگی کنید. A. 70 miles per hour or faster to keep up with the speed of traffic. B. Between 65 miles per hour and 70 miles per hour. C. No faster than 65 miles per hour. It's illegal to park your vehicle. پارک کردن وسیله نقلیه شما غیر قانونی است. A. In an unmarked crosswalk. B. Within 3 feet of private driveway. C. In a bicycle lane. The safest precaution that you can take regarding that use of cellular phones and driving is. ایمن‌ترین اقدامی که می توانید در مورد استفاده از موبایل در هنگام رانندگی انجام دهید این است. A. Use hands-free devices so you can keep both hands on the steering wheel. B. Keep your phone within easy reach so you won't need to take your eyes off the road. C. Review the number before answering a call. If you have a green light and traffic is blocking the intersection, you should. اگر چراغ سبز باشد ولی ترافیک تقاطع را مسدود کرده است، باید A. Stay out of the intersection until traffic clears. B. Enter the intersection and wait until traffic clears. C.
merge into another lane, and try to go around the traffic. You're getting ready to make a right turn. You should. در حال آماده شدن برای چرخش به راست هستید. شما باید A. Signal and turn immediately. B. Stop before entering the right lane and let all other traffic go first. C. Slow down or stop if necessary and then make the turn. You must stop intersection for school crossing guards. شما باید از دستورات نگهبانان گذرگاه مکتب پیروی کنید. A. At all times. B. Only during school hours. C. Unless you do not see any children present. It's a very windy day. You're driving and a dust storm blows crossing the freeway, reducing your visibility. You should drive slower and turn on your. روز بسیار بادی است. در حال رانندگی هستید و طوفان و گرد و غبار در بزرگراه می‌وزد و دید شما را کاهش می‌دهد. باید آهسته‌تر رانندگی کنید و خانه خالی خود را روشن کنید. A. Interior lights. B. Parking lights. C. Headlights. If you plan to pass another vehicle, you should. اگر قصد دارید از وسیله نقلیه دیگر عبور کنید، باید A. Not assume the other driver will make space for you to return to your lane. B. Assume the other driver will let you pass if you use your turn signal. C. Assume the other driver will maintain a constant speed. You are driving on the freeway posted for 65 miles per hour. Most of the other vehicles are driving 70 miles per hour or faster. You may legally drive. شما در بزرگراهی با سرعت 65 مایل در ساعت رانندگی می کنید. اکثر وسایل نقلیه دیگر با سرعت 70 مایل در ساعت یا بیشتر رانندگی می کنند. شما می توانید به طور قانونی رانندگی کنید. A. 70 miles per hour or faster to keep up with the speed of traffic. B. Between 65 miles per hour and 70 miles per hour. C. No faster than 65 miles per hour. If you drive faster than other vehicles on a road with one lane in each direction and continually pass the other cars, you will. اگر در جاده دو طرفه‌ای که هر طرف آن یک خط دارد با سرعت بیشتر از ترافیک در حال رانندگی هستید و از موترهای دیگر در حال سبقت گرفتن هستید، باعث می شود A. Get you to your destination much faster and safer. B. Increase your chance of an accident. C. Help prevent traffic congestion.
Which of these vehicles must always stop before crossing railroad tracks? کدام یک از این وسیله نقلیه همیشه باید قبل از عبور از خطوط راه آهن توقف کنند؟ A. Tank tracks marked with hazard materials placard. B. Motorhomes or pig track towing a boat trailer. C. Any vehicles with 3 or more axles or weighing more than 4,000 pounds. You are driving on a one-way street. You may turn left onto other one-way street only if. شما در یک سرک یک طرفه رانندگی می کنید. در صورتی می توانید به چپ به طرف دیگر سرک بچرخید که A. A sign permits the turn. B. Traffic on the street moves to the right. C. Traffic on the street moves to the left. A large truck is ahead of you and is turning right onto the street with 2 lanes in each direction. The track. یک ترک بزرگ جلوتر از شما در حال چرخیدن به طرف راست به سرکی که هر دو طرف آن دارای 2 خط ترافیکی می باشند است. A. May complete its turn in either of the 2 lanes. B. May have to swing right to complete the right turn. C. Must stay in the right lane at all times while turning. You may cross a double yellow line to pass another vehicle. If the yellow line next to. می توانید از خط زرد دبل عبور کنید تا از وسیله نقلیه دیگر سبقت بگیرید اگر خط زرد در کنار. A. The other side of the road is a solid line. B. Your side of the road is a broken line. C. The other side of the road is a broken line. At intersections, crosswalks, and railroad crossing, you should always. در تقاطع‌ها، پیاده‌روها، خطوط راه آهن‌ها همیشه باید A. Stop, listen, and proceed cautiously. B. Look at the sides of your vehicle to see what is coming. C. Slowly pass vehicles that seem to stop for no reason. You drive defensively when you. شما زمانی با احتیاط رانندگی می کنید که A. Always put one car length between you and the car ahead. B. Look only at the car in front of you while driving. C. Keep your eyes moving to look for possible hazards. You are driving on the freeway. The vehicle in front of you is a large truck. You should drive. شما در بزرگراه رانندگی می کنید. وسیله نقلیه پیش روی شما یک ترک بزرگ است. شما باید رانندگی کنید. A. Closely behind the truck,
in bad weather because the driver can see farther ahead? B. Farther between the track than you would for a passenger vehicle? C. No more than one car length behind the track so the driver can see you. All of the following practices are dangerous to do while driving. Which of these is also illegal? انجام تمام اقدامات زیر هنگام رانندگی خطرناک است. همچنان کدام یک از اینها غیرقانونی می باشد؟ A. Listening to music through headphones that cover both ears. B. Adjusting your outside mirrors. C. Transporting an unrestrained animal inside the vehicle. Always stop before you cross railroad tracks when. همیشه قبل از عبور از خطوط راه آهن توقف کنید زمانی که A. You don't have room on the other side to completely cross the tracks. B. The railroad crossing is located in a city or town that has frequent train traffic. C. You transport 2 or more young children in a passenger vehicle. When you target other drivers, drive close to their rear bumper. هنگامی که نزدیک به پشت راننده دیگر رانندگی می کنید. A. You can frustrate the other drivers and make them angry. B. Your action cannot result in a traffic citation. C. You help reduce traffic congestion. Should you always drive slower than other traffic? آیا همیشه باید آهسته‌تر از سایر ترافیک ها رانندگی کنید؟ A. No. You can block traffic when you drive too slowly. B. Yes. It's a good defensive driver technique. C. Yes. It's always safer than drive faster than other traffic. You see a signal person at a road construction site ahead. You should obey his or her instruction. شما شخصی را با علامت منطقه سرک در حال تعمیر در پیش رو می‌بینید. شما باید از دستورات او پیروی کنید. A. Only if you see orange cones on the road ahead. B. Unless they conflict with existing signs, signal or laws. C. All the times. When can you drive in a bike lane? چه زمانی می توان در راه بایسکل سواران رانندگی کرد؟ A. During rush hour traffic, if there are not bicyclists in the bike lane. B. When you are waiting 200 feet off a cross street where you plan to turn right. C. When you want to pass a drive ahead of you who is turning right.
You see a flashing yellow traffic signal at an upcoming intersection. The flashing yellow light means چراغ زرد چشمک زن را در چهارراهی پیشرو می‌بینید. چراغ زرد چشمک زن به این معنی است: A. Stop before entering the intersection as long as you can do so safely. B. Stop. Yield to all cross traffic before crossing the intersection. C. Slow down and cross the intersection carefully. There is no crosswalk and you see a pedestrian crossing your lane ahead. You should. اینجا پیاده‌رو وجود ندارد و عابر پیاده‌ای را می‌بینید که پیش رو از سړک عبور می‌کند. شما باید A. Make eye contact and then pass him or her. B. Slow down as you pass him or her. C. Stop and let him or her finish crossing the street. A solid yellow line next to a broken yellow line means that vehicles. یک خط زرد مستقیم در کنار یک خط زرد شکسته به این معنی است که وسایل نقلیه A. In the both directions may pass. B. Next to the broken line may pass. C. Next to the solid line may pass.